Okay, so thank you everyone. I'm Arindam Ghosh, your teacher. Welcome to my second class on Dr. Faustus. It's a play written by Christopher Marlowe. In the previous class, I have actually tried to give you an introduction to the text. I have introduced you to the Renaissance atmosphere. I have talked about the essential characteristics of the Renaissance. What are they? For example, the tremendous conflict between the theocentric society and that of the anthropocentric society. Man trying to control the entire universe, trying to control every elements of the nature. And Dr. Faustus is a representative Renaissance man. He is trying to conquer the untrodden fields of the knowledge. He wants to gather all forms of knowledge, be it astronomical, be it natural, be it theological, every portions. And then after exhausting himself in all forms of knowledge, in practicing all the domains of the knowledge, he is actually extending his sphere into the world of the necromancy or black magic. And hence, Dr. Faustus is an ideal Renaissance man. He is almost the Vitruvian man, the portrait of whom I have actually shown you in the previous class. Da Vinci's Vitruvian man, extending his arms throughout the entire universe. Dr. Faustus is that kind of Marlovian hero, the overreacher, who is trying to gain over all fields of knowledge. I talked about the basic background of the play, in which year the play published, what is the basic source of the play, Dr. Faust's legend, the legend of Faust, which is a German legend, F-A-U-S-T, which actually also talks about a very lonesome and knowledgeable persona who sells his soul, যেটা আত্মা বিক্রি করেছে, to Lucifer, to Mephistopheles. সেই গল্পটাই ব্রিটিশ কনটেক্সটে Corpus Christi কলেজে পড়া একটা ছেলে who is a shoemaker's son who will eventually become one of the greatest scholar throughout the whole England and who will actually become part of the University of V.U.D.E. Christopher Marlowe is writing in his own way, নিজের মতো করে সেই টেক্সটটাকে তিনি শেপ করেছেন। আমি তোমাদেরকে অলরেডি ক্রিস্টোফার মার্লোর একটা অ্যানোটেটেড টেক্সট দিয়েছি। এই টেক্সটটা একটু ইউজ করবে। এখানে এই টেক্সট ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে এখানে বেসিক একদিকে রয়েছে টেক্সট এবং আরেকদিকে রয়েছে সেই টেক্সটের এক্সপ্লেনেশন, ফলে you will feel home with the interpretation of the text. So as I have said that in 1587 the story of Dr. John Faustus was published in Frankfurt am Main in German, of course. A year soon later, in 1592, an edition, English edition published, and the name of the edition was The History of the Damnable Life of Dr. John Faustus, which is actually the source text of Marlowe. এটাই Marlowe source text, এছাড়াও Marlowe Faust legend এবং various medieval tales কে ইউজ করেছে। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে, was the legend of Dr. Faust was real? Many says real, that there was really in the early 16th century a real John Faust or Faustus. Many says, but basically there are various characters in mythology, in history, in philosophy, যাদেরকে আমরা Dr. Faustus বলে রেফার করতে পারি। For example, a Protestant pastor named John Gast was the first name writer to credit Faust with the authentic skills of a sorcerer. ওনার নাকি একটা ম্যাজিশিয়ান স্কিল ছিল, authentic skill of a sorcerer, declaring that Faust was in league with the devil. But later John Weyher, a student of one of the play's characters, the physician Cornelius Agrippa, এই ক্যারেক্টারটার কথা আমরা এই প্লেতেও একটা কর্নেলিয়াস বলে ক্যারেক্টার রয়েছে। Cornelius Agrippa was a famous Renaissance scholar. আমরা Cornelius Agrippa কে একবার দেখে নেব। Cornelius Agrippa, Heinrich Cornelius Agrippa, he was actually a German physician. Okay, যাকে অনেকেই বলে যার আদলে কিন্তু এই ফাউস্ট লিজেন্ড বা এই ডক্টর ফাউস্টাসের ক্যারেক্টারটা তৈরি।
Heinrich Cornelius Agrippa, 1486 to 1535, was a German polymath, physician, legal scholar, soldier, theologian, occult writer. So you see many talents rolled into one. Polymath. Polymath means a persona who has many talents, who is an expert in many areas. For example, Rabindranath was a polymath. In the same way, Satyajit Roy was a polymath. Okay, maths সঙ্গে কিন্তু mathematical skill এর কোনো সম্পর্ক নেই, বিভিন্ন এরিয়াতে জ্ঞান রয়েছে। And his book on the occult, 3 books on the occult philosophy, was published in 1533. You know what is occult philosophy? Occult philosophy is basically a kind of supernatural knowledge on the unknown things, on the parapsychology, on the fields which are not actually field of the science, which is declared heretical by the science. Heretical mane a belief or theory that is strongly at variance with the established belief or custom. যেটা সমাজ যাকে মেনে নেয় তার বিপক্ষে যখন যায় তাকে বলে heretical. Heresy, 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 or heresy বলে, it is heresy. So এই নলেজের সেলিব্রেশন কিন্তু আমরা এই ডক্টর ফস্টাসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এন্ড আমি অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করলাম উইথ দ্য ফিগার অফ দ্য হাইনরিক কর্নেলিয়াস অ্যাগ্রিপ্পা। This figure is strongly actually the figure of the Dr. Faustus is strongly based on the figure of the Heinrich Cornelius Agrippa. এই কথা অনেকেই বলেন। এবার আমরা সরাসরি একটু ডক্টর ফস্টাসের টেক্সটের মধ্যে যাব এবং দেখব যে কি কি বিষয় নিয়ে ডক্টর ফাউস্টাস ডিল করেছেন। আমি ইউজ করছি ক্ষেত্রে ইগনুর বইটা আমি তোমাদের অলরেডি দিয়েছি। ইটস আ ভেরি গুড সোর্স ম্যাটেরিয়াল for summarizing the entire text. You can read the summary of the entire text from here. It's a very good summary, and along with please put the text এর পাশাপাশি তোমরা টেক্সটটাকে দেখে পড়বে, পড়লে মোটামুটি একটা গুড I can say a good sort of control over the text will develop. তোমাদের আস্তে আস্তে একটা নিয়ন্ত্রণ ডেভেলপ করবে টেক্সটের উপরে। তাহলে আমরা এগোচ্ছি। So at the very beginning of the play there is a prologue. A prologue means the introduction of the text. Generally in the Johnsonian play, in the Shakespearean play, there is a prologue. The play generally starts with the prologue presented by the chorus. Now I want to put the question, what is the chorus? Anyone, what is the chorus? A group of people saying something or singing something. Right, absolutely. It's basically a group of people which has originated in the Greek drama for the first time, particularly in the plays of the Aeschylus, Sophocles, and Euripides. They actually presented a group of people as representative from the society, as if they are representing the voice of the conscience. বিবেকের যে রোলটা যেটা মিডিয়েভাল মরালিটি প্লেতে কনসিয়েন্স বা ফর এক্সাম্পল গুড ডিডস এইরকম ক্যারেক্টারটা প্লে করতো। ইন দ্য রেনেসাঁস প্লে ইট হ্যাজ বিন প্লেড বাই দ্য থ্রু দ্য রোল অফ দ্য কোরাস। অ্যাজ উই অল নো দ্যাট Christopher Marlowe are very much versed with the Greco-Roman tradition. He was a university graduate. Okay, so he was very much versed with the plays of the Aeschylus, Sophocles, and Euripides, and he was very much acquainted with the writings of the Aristotle, particularly Aristotle's Poetics, of course. And hence he knows the customs introduced by the Greek dramatists. And hence chorus is actually the voice of the people, the voice of the society. The chorus actually appraises the audience on the basic tenets of the plot. It introduces the audience for the first time with the character, and it announces, very important, খুব ভালো করে একটু দেখার চেষ্টা করো, it announces that the poet has no inclination to sing the words love and the great deeds of the royal kings and the princes. পোয়েটের কোনো ইন্টেনশন নেই রাজা রাজরা যুদ্ধ ভালোবাসা এই নিয়ে গল্প লেখার। পোয়েটের উদ্দেশ্য এমন একজন মানুষকে নিয়ে গল্প লেখা who's born of the base of the stalk, who has actually been a caterpillar, যে একেবারে তলার দিক থেকে ওপরের দিকে উঠে এসেছে। Instead, he presents the journey of a low-born man called Faustus from happy days to damnation. A very lower-born man, he will eventually enroll himself in the University of Wittenberg, be one of the greatest scholars of the world, and then from the happy days, he will journey to the damnation. ফলে Marlowe played mode, there is an
intentional inclusion of the rejecting all kinds of social authority. Ami manchi na, ami manbo na, saying no, na bolchi আমি সমাজের কাছে, আমি রাষ্ট্রের কাছে না বলবো. This is almost an intentional and deliberate pronouncement of saying no, transgressing the border lines deliberately. ইচ্ছে করে border line টা deliberately cross করবে Faustus, আমরা দেখতে পাবো সেটা. So Faustus was born in the town of the Rhodes in the Germany, went to University of Wittenberg for higher studies, and was very much sharp enough to attain proficiency in theology. আমরা জানি তখন theology একমাত্র পড়ানো হতো. Theology, Latin, Greek, these were actually the topics of the study. History, geography, এই ধরনের topic তখন introduced হয়নি. And soon he mastered all the possible branches of the knowledge like medicine, law and logic. Medicine, law and logic, these were the disciplines that generally studied by a Renaissance man. And he became inordinately ambitious and was soon swollen and with pride and arrogance. He was a very arrogant man. His situation can be likened to that of the Icarus. Here is a reference to Icarus. Who was Icarus? Anyone have any idea? Icarus was a Greek hero who has son of Daedalus. Yes, son of Daedalus, right? You are absolutely. And can you tell me that who was the king who actually dictated Daedalus and Icarus to create that great labyrinth? That labyrinth create করতে বলেছিল, subterranean cave. কোন রাজা তার তোমাদের কি নামটা মনে আছে? King Minos. Yes, King Minos was the man. So this is the story of the Icarus, the Greek mythological character. আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি, জ্যাকব পিটার গয়ের আঁকা বিখ্যাত ছবি দ্য ফ্লাইট অফ দ্য আইকারাস, 1637 সালে আঁকা। আমরা আরেকটা ছবি দেখবো পিটার ব্রুগেলের আঁকা। তার আগে আমরা দেখে নেব, in Greek mythology he was the son of the master craftsman Daedalus, the creator of the labyrinth. A labyrinth ক্রিয়েট করেছিল যার মধ্যে একটা মনস্টার লুকিয়ে ছিল। এই ল্যাবিরিন্থের একটা জায়গায় তারা পৌঁছে গেছিল যেখান থেকে তারা একমাত্র উড়ে পালানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল না। So they have created the wings of the works, and in great complacency and with the matter of the hubris, he actually flies much more in a greater height and distance than his father. সূর্যের অনেক কাছাকাছি চলে যায়, সূর্য তাকে পুড়িয়ে দেয়, তার ডানা খসে পড়ে এবং সে পড়ে মারা যায়। ফলে এই যে অ্যাম্বিশন, এই যে অ্যানালজি, দিস অ্যানালজি ইজ বিং কনস্ট্যান্টলি ইউজড। আমরা একবার পিটার ব্রুগেলের ছবিটা দেখে নেব। দিস ইজ আ ফেমাস পেইন্টিং, পিটার ব্রুগেলস আইকারাস। তোমরা কেউ পিটার ব্রুগেলের কথা শুনে থাকলে অবশ্যই শুনে রাখো। পিটার ব্রুগেল দ্য এল্ডার, ওয়ান অফ দ্য ফেমাস রেনেসাঁস ডাচ আর্টিস্ট। 1569 ওই সময় তিনি মারা যান, জন্মান 1800 সামথিং। হি ইজ আ রিয়েলি আ বিগ পেইন্টার, বিগ মানে খুবই বড় আর্টিস্ট ছিলেন। তোমরা আমাকে এই পেইন্টিংটা দেখাবার পরে যেটা প্রশ্ন করতেই পারো, this is actually the painting, the fall of the Icarus. This is the painting. এবার তোমরা যদি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো সেটা হচ্ছে, স্যার এখানে আইকারাস কোথায়? এখানে তো কয়েকজন মানুষ কাজ করছে, ল্যান্ডস্কেপ চারিদিকে, সি, ওয়্যার ইজ আইকারাস? আইকারাস কোথায়? Icarus এখানে। No one bothers, no one cares. They are very much busy with the daily rituals, daily activities of life. Someone is farming, someone is busy with the cattle, and here falls the Icarus. Okay, this can be called the days of the hero worship. Greek mythology age এটা না, হিরো ওয়ার্শিপের আস্তে আস্তে এরোশন হচ্ছে। রেনেসাঁস ইন্ডিভিজুয়ালিজমকে সেলিব্রেট করলেও আইকারাস পড়ে গেল কি গেল না। পিটার ব্রুগেল কিন্তু সেভাবে আইকারাসকে ডিপিক্ট করেনি। ফলে বুঝতে পারছো এই একই অবস্থা হয়তো হবে। আমরা প্লের শুরুর দিকে বেশ খানিকটা হিন্ট পাবো ডক্টর ফস্টাসের। হয়তো একদিন তার অদ্ভুতভাবে পতন ঘটবে, and nobody will bother to care. কেউ কেয়ার করবে না। আমরা টেক্সটের দিকে এগিয়ে যাব। He became inordinately ambitious and was very much swollen with pride and arrogance. And in this situation, he can be likened to the Icarus, was given the waxed wings to fly, but blinded by the pride, he flew very near to the sun. Sun is the symbol of the enlightenment. At the same time, sun, the fire of the sun, can completely perish you
ধ্বংস করে দিতে পারে। His wax wings melted, he fell down and drowned in the sea. Faustus, who has awarded the degree of the doctorate, followed in the footsteps of the Icarus in his ambition of becoming a superhuman, for which he practiced black magic and became a necromancer. এই কথাটাই এই প্রোলগে বলা হবে। মিউজ বা কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমরা জানি। What is the muse of the tragedy? Melpomene was the muse of the tragedy. There are 9 muses. His waxen wings did mount above his reach, and melting heavens conspired his overthrow. For falling to devilish exercise, Faustus has fallen to devilish exercise, and glutted more with learning's gold gifts. Glutted mane, anyone glutted? What is the meaning of the word glutted? G-U-L-E-T-T. Glutted means actually এক ধরনের লোভ, যেটা gluttony থেকে এসছে। আমরা এই গোটা প্লে জুড়ে we will see, in fact, the characters, the 7 deadly sins, the dance of the 7 deadly sins, and gluttony is actually one of them. Gluttony is actually one of the 7 deadly sins. Gluttony means overindulgence and overconsumption of the food, drink, wealth or items. It actually refers to the বেশি করে কনজিউম করা, বেশি কোন একটা পরিমাণে ভয়ঙ্কর লোভ সেই দিকে যাওয়া। সো গ্লাটেড, সেই দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে পড়া। এবং আমরা এই গোটা প্লে জুড়ে আমরা একবার দেখে নেব 7 deadly sins which are very important according to the Christian doctrine. What are the 7 deadly sins? Here are the 7 deadly sins, known as the capital vices or the cardinal sins. It's a classification of the vices within the Christian teachings. এর সবার উপরে রয়েছে অরিজিনাল সিন। অরিজিনাল সিন মানে বেসিক্যালি যে সিনটা আমরা জন্মাবার সময় অলরেডি কমিট করে ফেলেছি, the sin of being born, because according to the Bible, our forefather Adam has committed the mistake of the original sin by eating the forbidden fruit of the knowledge. Eve তাকে সেটা খেতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে তার মধ্যে সেই অ্যারোগ্যান্স আসে গডকে ডিসোবে করার। সেই ফ্রুটের ফল সে খেয়ে নেয় এবং খাওয়ার পরে তার পতন ঘটে এবং মানুষকে মানে অ্যাডামকে এক্সপেল করে গড from his creation, from his heaven, as you have read in the Paradise Lost, book 1. Book 1 এ যদিও এই ডেসক্রিপশনটা নেই, বেসিক্যালি ডেসক্রিপশন রয়েছে বুক 4 এ, বুক 5 এ, কিন্তু বেসিক্যালি এই জিনিসটা তোমরা প্যারাডাইস লস্ট পড়তে গিয়ে জেনেছো। দ্যাট ইজ অরিজিনাল সিন। And deadly sins কি? They are pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony and sloth. এইটা এখানে these are the 7 deadly sins: pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, sloth. Okay, sloth means যেখানে সবাই খুব স্লো ওয়েতে কাজ করে, মানে বেসিক্যালি কাজ না করার ইচ্ছা। It is it includes mental, spiritual, pathological, physical state, যেখানে laziness, কাজ করব না। So greed, wrath, envy, lust, gluttony and sloth. এর মধ্যে স্লথটা পরে ডক্টর ফাস্টাস এক্সপেরিয়েন্স করবে, বাকি সমস্ত কিছুই তিনি এক্সপেরিয়েন্স করবে। এর ফলে এখানে আমাদেরকে কোরাস বলছে, nothing so sweet as magic is to him which he prefers before his chiefest bliss, and this the man in his study sits. এবং এইভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবার ইন্ট্রোডিউস করবে ডক্টর ফাস্টাসকে। সিন 1 এ তার স্টাডিতে ডক্টর ফাস্টাস বসে আছেন। But the prologue prepares us for the text of the play. Then we are moving into the Act 1, Scene 1. In the Act 1, Scene 1, we will see Dr. Faustus is sitting in his study and ruminating about his achievements presented in a soliloquy. A soliloquy, as we know, is a literary device in which a person is talking to himself. তোমরা জানো, নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছেন, তার মাঝখানে he is actually talking with the audience and revealing his inner thoughts, his inner crevices, his inner patterns of thoughts to the audience. এর মাধ্যমে তার innermost feeling গুলো ডিসক্লোজ করছে অডিয়েন্সের সামনে। Dr. Faustus dismisses all the accrued branches of knowledge and learning one by one. আমরা দেখবো একটু পরে যখন টেক্সটের দিকে তাকাবো, একটার পর একটা ব্রাঞ্চ বলছে ফালতু, কি হবে এসব শিখে? হ্যাঁ, ম্যাজিক, নেক্রোম্যান্সি ইজ দ্য আলটিমেট থিং। যদি আমি ভগবান হতে না পারলাম, যদি আমি ঈশ্বরই হতে না পারলাম, তাহলে সব শিখে কি হবে? He first considers logic and dismisses it, saying that the only aim of the logic is to swell dispute. It can only increase the mode of the dispute. বেশি করে বিতর্ক বাড়ায়, swelling মানে বাড়ানো, which makes it monotonous after a time.
আমি কি তোমাদের সঙ্গে লজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি, ল্যাঙ্গুয়েজের সিলজিজম, SYLLOGISM, সিলজিজম মানে লজিক্যাল প্যাটার্নে যদি কথা বলি, অতএব এইটা মানে এইটা নয়, এটা মানে এটা, তুমি ভুল বলছো। According to Dr. Faustus, it will create much more dispute and will be of not that great help. And moreover, Faustus has already achieved the benchmark in his disputing skills, so he should look for something else. অনেক শিখেছি disputing skill, আমি একজন expert, I should reflect on some other thing. Then he reflects on the prospects of the practicing medicine. এরপরে মেডিসিন নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। Both from the monetary and social points of view, he agrees that medicine has a tremendous potential to achieve miraculous cures, which makes it one of the most fulfilling occupations. But then other part of his mind argues that he has already achieved the highest level in this profession too. Well, medicine আমি highest level achieve করে ফেলেছি। মাথায় রেখো, যখন ডক্টর ফস্টাস স্টেজ হচ্ছে তখন ইংল্যান্ড জুড়ে একটার পর একটা কিন্তু প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে। তার মধ্যে ইউরোপ হ্যাজ উইটনেস দ্য গ্রেটেস্ট প্যান্ডেমিক অফ অল টাইম। তোমরা কি বলতে পারবে সেটা কোনটা? দ্য গ্রেটেস্ট প্যান্ডেমিক অফ অল টাইম? ইয়েস, ইট ইজ ব্ল্যাক ডেথ। ব্ল্যাক ডেথ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট প্যান্ডেমিক অফ অল টাইম। আমি অল্প করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই ভয়ঙ্কর প্যান্ডেমিক, যেটা 1346 থেকে 1353 সাল এই দীর্ঘ সময় জুড়ে গোটা ইউরোপে হয়েছিল, and it abolished the near about 1/3 population of the Europe. It is generally considered as the most fatal pandemic recorded in the human history. এই করোনা ভাইরাসের কাছেও কিচ্ছু নয়। একটা ব্যাকটেরিয়াম, তার নাম ইয়ারসিনা পেস্টিস, গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রায় 75 to 200 million people. It causes death of 75 to 200 million people in the Eurasia and North America. সেই সময়ের পপুলেশনের বিচারে একটা হিউজ ব্যাপার ছিল। এবং এরপরে ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেকেন্ড প্লেগ প্যান্ডেমিক। এর পরে অনেকগুলো পরপর প্যান্ডেমিক হয় ইউরোপ জুড়ে। এবং মাথায় রাখতে হবে, শেক্সপিয়ারের আগেই ব্ল্যাক ডেথ হয়েছিল। তোমরা ইনফ্যাক্ট এই যে ভদ্রলোকের নাম প্লেগ ডক্টর, PLAGUE, করোনা ভাইরাসের সময় তো এনার ছবি দু একবার দেখো তো তোমরা, সামনের দিকে বড় একটা বিক আছে, বার্ডের মতো একটা সামনের দিকে ওনার এই ছুঁচলো একটা, তার মানে আমরা বলতে পারি এটা কি বলবো, BAK রয়েছে। দিস ইজ দ্য প্লেগ ডক্টর, যিনি বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়াতেন এরকম একটা চামড়ার পোশাক পরিয়ে দেন, দ্য অরিজিনাল প্লেগ ডক্টর, যাতে এই কন্টামিনেশন বা কন্টাজিয়াস ডিজিজ তার না হয়। কোভিড-19 আমাদেরকে অনেকটা এই জায়গায় নিয়ে এসছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, মেডিসিন কিন্তু সেই সময়ে প্র্যাকটিস করা ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্র্যাকটিস ছিল সেই সময়, বিকজ ইনক্রিজিং ইম্পর্টেন্স অফ দ্য মেডিসিনের ইম্পর্টেন্স উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তোমরা জানো কিনা জানি না, একবার তোমাদের মনে করিয়ে দিই, আমরা যে আজকে ইংরেজি ভাষাটা প্র্যাকটিস করি, ইংরেজি ভাষায় কথা বলি, তার কারণটা কিন্তু এই ব্ল্যাক ডেথ। যদি না ব্ল্যাক ডেথ আসতো, তাহলে ফ্রেঞ্চ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য আপার ক্লাস পিপল। After the Norman conquest of 1066, French was the official language. আমাদের প্রতিদিনের ভাষা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ল এর সমস্ত টার্ম, জুরিসপ্রুডেন্স, জুরি, লয়ার, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ফ্রেঞ্চ থেকে নেওয়া। এই ফ্রেঞ্চ ভাষাই আমাদের থেকে যেত। কিন্তু এত ব্ল্যাক ডেথ হওয়ার ফলে এই মৃতদেহ সৎকার করার জন্য, এই লোকজনকে সরাবার জন্য কমন পিপলের দরকার পড়ে। এবং এর জন্যই আফটার 1353-51 কমন পিপলরা অনেক বেশি করে ইনভলভ হতে শুরু করে ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যান্ড হেন্স ইংলিশ ওয়াজ রেস্টোর্ড অ্যাজ দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ আবার চাপা পড়ে যায়, ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ আবার সামনে আসে। ফলে যে কোনো ধরনের প্যান্ডেমিক কিন্তু ইজ ওয়ার্ল্ড অর্ডার চেঞ্জিং। আজকের করোনা ভাইরাস যেরকম করে পৃথিবীকে পরিবর্তন করছে, সায়েন্টিস্ট থেকে শুরু করে, ডক্টর থেকে শুরু করে, আমরা বাধ্য হচ্ছি অনলাইন ক্লাস করে তোমাদের সঙ্গে। কেন বিলিভ অনলাইন ইন্টারাকশনের পথ বেছে নিয়েছি। হয়তো আমার সঙ্গে তোমার কোনোদিন দেখাই হতো না যদি আমরা অনলাইন ইন্টারাকশন করতাম। ফলে এই যে অনলাইন টিচিং থেকে শুরু করে সবকিছু যে পরিবর্তন, ওয়ার্ল্ড অর্ডার চেঞ্জ হয় বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক। এবং রেনেসাঁস পিরিয়ডেও এই প্যান্ডেমিক কিন্তু ওয়ার্ল্ড অর্ডার চেঞ্জ করেছিল। ফলে মেডিসিন ওয়াজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রফেশন, and it has cured the whole series of the incurable diseases like plague, এই যে প্লেগের রেফারেন্স, ব্ল্যাক ডেথের রেফারেন্স। But still it has not brought contentment. তাও তার মধ্যে শান্তি আনেনি। শান্তি ওরে কোথায় শান্তি? Then he shifts his attention to the law, but very soon rejects law as too petty, which a law is dealing with the very petty subjects like criminals.
like very petty things, who has stolen this, or very petty things of the administration. Divinity, the study of the religion and theology, thinks offers dictums which are self-contradictory and therefore totally irrational. Divinity, among a study of the religion and theology, he thinks it is very much contradictory, নিজেকে পরস্পর বিরোধী লজিক, এবং এর ফলে irrational। দরকার নেই ডিভিনিটি পড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। Excellent. So he finds even theology redundant and turns to magic, which allures him enough to achieve what he strives for. So Dr. Faustus is an ambitious man. Tar chai ar beshi kore chai korte giye uni bolchen, and I quote, "Oh, what a world of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence is promised to the stupendous artisan." Bhalo kore lokkho koro. What a world of profit and delight. Dr. Faustus is looking for solid profit, labh jekhane hobe, delight at the same time pleasure. He wants power, honor, power dorkar, honor dorkar, of omnipotence, ishwar hawar obhipsha, omnipotent, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান. So the aspiration of being the God is the sole ambition of Dr. Faustus, is promised to the stupendous artisan. Stupendous artisan is referring to the human being. Is promised to the stupendous artisan. It promise করছে কার কাছে? Stupendous artisan. Artisan মানে artist. Generally stupendous artisan বলতে God কে রেফার করা হয়। ভগবান যে নিজের হাত ধরে ক্রিয়েট করেছে। আমরা ব্লেকের টাইগারে পড়েছি, did you make the lamb make thee? যে ল্যাম্বের মতো ডসাইল অ্যানিমাল তৈরি করেছে, কি তোমাকে তৈরি করেছে সেই হাত দিয়ে? The great hand of the great handicraft, the great creator, the stupendous artisan is the human being. So omnipotence will be granted to the human being through the method of the knowledge by practicing the necromancy. A sound magician is a might god. Roma Gile read kora Dr. Faustus theke amra porchi, a sound magician is a might means mighty god. আমরা এরপরে এই কথাগুলো বলার পরে দেখব the character Wagner, who is Faustus's servant, he enters and bids him to bring Valdez and Cornelius, Faustus's friends, to lend him a helping hand in the learning black magic. এবং সে বলল, he bids him, মানে ফাস্টাসকে বলল যে ভ্যালডেজ এবং কর্নেলিয়াসকে আনো, আমার দুই বন্ধু আমার সঙ্গে ব্ল্যাক ম্যাজিকে হাত লাগাবে, শিখতে সাহায্য করবে। In the meantime, the good angel and the evil angel, already এই দুটো ক্যারেক্টারের কথা আমরা প্লের শুরুতে যখন ইন্ট্রোডিউস করেছি বলেছি, good angel and evil angel are nothing but two sides of the humanity. ভালো এবং খারাপ আমরা মিডিয়েভাল মরালিটি প্লেতে ইনক্লুশন অফ দ্য গুড এঞ্জেল অ্যান্ড দ্য ব্যাড এঞ্জেলকে দেখেছি। বিভিন্ন নাটকে তারা আসে। It actually signifies the external manifestation of the internal conflict of Dr. Faustus. Faustus's মনের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট, তার এক্সটার্নাল ম্যানিফেস্টেশন। তোমরা কেউ মাইকেল অ্যালমেরিডার ডিরেক্ট করা হ্যামলেট সিনেমাটা দেখেছো? হ্যামলেট সিনেমাটা কেউ দেখেছো? এনিওয়ান? একটু বলো, কেউ দেখেছো কি? হ্যাঁ বা না? মাইকেল অ্যালমেরিডার হ্যামলেট দেখোনি? দেখলে দেখতে ওকে, নো, নট আ প্রবলেম। দেখতে যেটা সেটা হচ্ছে যে হ্যামলেট টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন বলে আবৃত্তি করছে, এবং করতে করতে ইটস আ সিনেমা which is located in 2000 সালে লোকেটেড, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়াল হ্যামলেটের গল্প কবে? রেনেসাঁস টাইমসে। এখানে হ্যামলেট একটা বিজনেস টাইকুন, a great business tycoon of the Denmark, বিরাট বড় বিজনেস টাইকুন। সে একটা শপিং মলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, and to be or not to be, that is the question. একদিকে রাখা হচ্ছে ক্লাসিক, একদিকে রাখা হচ্ছে বেস্ট সেলার, কোন দিকে যাবে যেতে পারছে না। The choices are too many. এবং হ্যামলেটের মনের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট, সেটা কিভাবে এক্সটার্নালি ম্যানিফেস্ট করাচ্ছে, টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। চারিদিকে আর্নল্ড সোয়ার্জেনেগারের প্রিডেটর যে সিনেমাটা, সেটা বড় বড় যে জায়ান্ট স্ক্রিন হয় সেখানে চলছে। সোয়ার্জেনেগার is firing with a AK-49
AK-49 দিয়ে সোয়ার্জনেগার ফাইট করছে, চারিদিকে লোকজনকে খুন করছে, সেই যে গুলি যেটা যাচ্ছে এই বড় বড় জায়ান্ট স্ক্রিন, এটা কেন হ্যামলেটের নিজের মনের মধ্যে তার তোলপাড় হওয়া। একটা সিনে আছে আঙ্কেল ক্লডিয়াস তাকে জোর করে চেপে ধরেছে, হ্যামলেট এরকম করে একটা জায়গায় আটকে গেছে, আর পিছন দিকে একটা বিরাট বড় ওয়াশিং মেশিন, আমরা দেখি না যে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন যেখানে জামা কাপড়গুলো ঘুরছে, সেটা ঘুরছে হ্যামলেটের পাশে। That is actually symbolizing the turmoil inside Hamlet's mind. এই যে গুড, এটা তো সিনেম্যাটিক মিডিয়ামে এগুলো দেখানো অনেক ইজি, কারণ এগুলো তো মানে আমরা ইচ্ছে করলে টেকনোলজি দেখাতে পারি, কিন্তু ফস্টাসের মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা, যে এই দুটো এরিয়ার মধ্যে কনফ্লিক্ট, গুড অ্যান্ড দ্য ইভিল, সেই কনফ্লিক্ট সে দেখাবে কি করে, পোর্ট্রে করবে কি করে? পোর্ট্রে করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই গুড এঞ্জেল অ্যান্ড দ্য ব্যাড এঞ্জেল। Good angel urges him to forget necromancy and put aside his book of the magic, whereas the evil angel incites him to go ahead in the pursuit of the magic. Well, please go ahead. Egiye chalo. After the leave, Faustus weighs the prospects of both and decides in favor of practicing the black art. Bolo jake ja hoyeche good angel er kotha tule rakho, I will pursue the black art, quite excited at the prospects of the great powers that magic will bring to him. So this kind of fascination towards damnation, always remember evil has its own attraction. Evil এর একটা নিজের attraction রয়েছে, সবসময় থাকবেই পৃথিবীতে। কোনো কিছু একটা তুমি যখন করবে, কোনো একটা কাজ by completely disobeying the regular authority, তোমার ভালো লাগবে, কিন্তু তার অনেকগুলো ব্যাড ইম্প্যাক্ট রয়েছে। And এই সময় যখন he has already decided to pursue the black art, Valdez and Cornelius arrive and both approve of Faustus's decision. They unfold a long list of wonderful powers that magic will bring to Faustus. Valdez এবং Cornelius কিন্তু প্রথম দিকে Faustusকে সাপোর্ট করেছিল, বলো ঠিক আছে তুমি পারসু করো। They actually created a list of the wonderful powers, অনেক ধরনের ক্ষমতা জন্মাবে, সেই ক্ষমতার তালিকা বললো যে ম্যাজিক করলে কিন্তু হবে, ফস্টাসকে বললো, and if he remains committed to the necromancy, the necromancy সে কমিটেড থাকে। আমরা অ্যাক্ট 1 সিন 1 শেষ করলাম। Act 1 scene 1 actually prepares for Dr. Faustus for being a greater necromancer, যে ড্যামনেশনের পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন, একজন বড় ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান হওয়ার পথে, সেই দিকটাতে পরিষ্কার করলো আমাদের অ্যাক্ট 1। এই যে কথাগুলো, ফিজিক ফেয়ারওয়েল, ওয়্যার ইজ জাস্টিনিয়ান? জাস্টিনিয়ান একজন ফেমাস ফিজিশিয়ান, দরকার নেই, তাকে আমি ফেয়ারওয়েল করলাম। জেরোমস বাইবেল, ফস্টাস ভিউ ইট ওয়েল। জেরোমস বাইবেল, তখন তো কিং জেমসেস বাইবেল তৈরি হয়নি, তখন জেরোমের বাইবেল ছিল। সেন্ট জেরোম, who had studied Hebrew and was ordered by the Pope to translate the Bible into Latin, Latin translate করেন। ফস্টাস বলেছেন আমি ভালো করে এটা পড়েছি, সবই হয়েছে, নতুন আমার নতুন চাই। দিস মেটাফিজিক্স অফ ম্যাজিশিয়ানস, মেটাফিজিক্স মানে বিয়ন্ড ফিজিক্স, বিয়ন্ড দ্য ফিজিক্যাল রিয়েলম ইজ কল্ড মেটাফিজিক্স। তোমরা মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি পড়বে। ফলে এই দিকে ফস্টাস নিজের নলেজকে যেতে চাইছে। ওয়াগনার আসবে, গুড এঞ্জেল ব্যাড এঞ্জেল আসবে। Good angel বলে, oh Faustus, lay that damned book aside and gaze not on it, lest it tame thy soul. A damned book referring to the book of the magic. While evil angel will say to Dr. Faustus, go forward Faustus, in that famous art wherein all nature's treasury is contained, be thou on earth as Jove is in the sky. Jove is referring to the Jupiter or Zeus, Z-E-U-S, the Greek or the Roman god of the sky. So আমরা বারবার দেখব কিন্তু যে ইভিল এঞ্জেল কিন্তু রেফার করছে প্যাগানিজমকে। প্যাগানিজম মানে বহুদেববাদ। Paganism is just opposite the Christianity. For example, Greco-Roman religion is paganist religion, right? Paganism is essentially polytheistic in religion. আমাদের পৃথিবীতে বেসিক্যালি দুই ধরনের ধর্ম হয়, একটা হচ্ছে polytheistic আর একটা হচ্ছে monotheistic. What is polytheistic? Existence of the many gods. Poly means many and mono means one. For example, the Abrahamic religion, Christianity, Judaism and Islam, these three are monotheistic religion. On the other hand, Hinduism is polytheistic religion. It believes on the existence of the many gods, Brahma, Vishnu, Maheshwar. কেউ কেউ বুদ্ধকেও শৈব ট্র্যাডিশনে বা বুদ্ধের ট্র্যাডিশনে বৌদ্ধকেও ভগবান বলে মনে করে।
ফলে হিন্দু ট্র্যাডিশন পলিথেইস্টিক, গ্রেকো রোমান ট্র্যাডিশন পলিথেইস্টিক, মাথায় রেখো পলিথেইস্টিক রিলিজিয়নে ঈশ্বরকে অনেক ক্ষেত্রেই এক্সটেনশন অফ দ্য হিউম্যান বিইং বলে ধরা হয়, এবং সেই জন্যই মানুষের গ্রিড, লোভ, লালসা ঈশ্বরের মধ্যেও থাকে। ফর এক্সাম্পল জিউসের মধ্যে জিউস হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড অ্যাজ আ রেপিস্ট, অ্যাজ আ মলেস্টার, অ্যাজ আ ক্রিমিনাল। ইন্দ্রদেব থেকে শুরু করে আমাদের মহেশ্বর অনেক ধরনের তাকে ডেপিক্ট করা হয়েছে, অনেক ধরনের ভুল কাজ সে করতে পারে, কিন্তু খ্রিস্টান কনসেপশন অফ গডে কিন্তু কোনো ভুল কাজের নির্দেশ নেই, কোনো উল্লেখ স্ক্রিপচারে বা রিলিজিয়াস টেক্সটে এরকম উল্লেখ নেই। ফলে ইভিল এঞ্জেল বারবার প্যাগানিজমকে রেফার করছে, খ্রিস্টান নন খ্রিস্টান গডসকে রেফার করছে, কিন্তু গুড এঞ্জেল বারবার বলছে বিবলিক্যাল গডের কথা। ধরতে পারছো তোমরা যে এই টেক্সটের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র ডক্টর ফস্টাস ইজ নট আ রেনেসাঁস ম্যান, ইট ইজ অলসো রেফারিং to the conflict between the Christian and other non-Christian religions. আশা করছি আমি তোমাদেরকে স্পিরিটটা, প্লের যে স্পিরিটটা সেটা বোঝাতে পেরেছি। আমরা চলে যাব অ্যাক্ট 1 সিন 2 তে। শর্ট সিন, বেশি বড় নয়। Two scholars, maybe the students of Dr. Faustus, they come to meet him. Dr. Faustus কে মিট করতে এসেছে দুজন ছাত্র। The servant Wagner, instead of giving them straightforward answers, makes a superficial display of his art of disputation. আমরা দেখতে পাচ্ছি তার যে সার্ভেন্ট ওয়াগনার, হি ইজ অলসো অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্য এরিয়া অফ দ্য লজিক। সে তাদের সঙ্গে তর্ক করছে, অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে, এনাফ টু মিসডাইরেক্ট অ্যান্ড ইর্ক দ্য টু স্কলার্স। দুজন স্কলারকে মিসডাইরেক্ট করার জন্য এবং খানিকটা ভুল পথে ধাবিত করার জন্য যথেষ্ট। After a display of his vain knowledge, he finally reveals that Dr. Faustus is in a meeting with two of his friends, Valdez and Cornelius. The two scholars are shocked to hear this, as they fear that Faustus has fallen prey to the practice of the black magic. The scholar বেশ ভয় পেল, Valdez এবং Cornelius এর পাল্লায় পড়েছে। The reputation of Cornelius and Valdez as black magicians is quite widespread, it seems. The two scholars plan to see the rector so that Faustus can be dissuaded from his decision to study necromancy. Rector was actually the head of the university, and hence the two scholars decided to meet him so that the rector can pursue him not to pursue the way of the black magic. Come, German Valdez and Cornelius, and make me blessed with your sage conference. Sage means wise conversation. Esho, amar জ্ঞান দাও, আমাকে এই বিষয়ে একটু ভালো করে মানে জ্ঞান দিতে শুরু করো তোমরা। ফলে এই যে এটা আমরা অ্যাক্ট 1-এই এখনো চলছিলাম নাকি, আমি তো মানে টেক্সটটা অল্প অল্প করে আমরা দেখছি। ফলে এটা অ্যাক্ট 1-ই আমরা আছি। অ্যাক্ট 2-তে, সরি অ্যাক্ট 1-এর সিন 2-তে আমরা দেখবো এই ফার্স্ট স্কুল, সেকেন্ড স্কুল, দুজন স্টুডেন্ট আসবে, ওয়াগনার তাদের সঙ্গে কথা বলবে এবং কথা বলবে যে এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট মিটিং আছে, তোমরা এখন যাও, অনেক করেছো। আমরা চলে আসবো অ্যাক্ট 2 সিন 3। In the Act 2 Scene 3, Faustus is found muttering a long passage in Latin to invoke the evil powers. Evil power ke invoke korte Faustus very long passage in the Latin korche. Evil power ke dakche invocation mane invocation to the muses amra kothay peyechi, Paradise Lost book 1 e peyechi tai to, invocation mane daka, a prayer. So queer, an ugly looking figure appears and says that his name is Mephistopheles. Lucifer nije asheni, তার হায়ারার্কির তলায় ছোটখাটো দানবকে পাঠিয়েছে। আগলি লুকিং মনস্টার মেফিস্টোফেলিস, MEPHISTOPHILIS, মেফিস্টোফেলিস শব্দটার সঙ্গে তোমরা পরিচিত যদি টেনিদা পড়ে থাকো, ডিলা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফেলিস, ইয়াক ইয়াক, সেই অমর সৃষ্টি আমাদের টেনিদা যে 100টার মধ্যে 99টা গুল দেয়, তার কথার মধ্যে আমরা মেফিস্টোফেলিস শব্দটা আগে পেয়েছি, এখন পেলাম ফস্টাসে। Faustus finds his appearance obnoxious, কি খারাপ দেখতে তোমার, and directs him to reappear in the guise of a Franciscan friar. বলে যাও একটু নিজে সেজে গুজে ফ্রান্সিসকান ফ্রায়ার রিলিজিয়াস পজিশন, এই ফ্রান্সিসকান ফ্রায়ার হয়ে আবার ফিরে এসো, যাও। আমরা দেখবো পরবর্তীকালে সুন্দরী মহিলা হয়ে Mephistopheles will try to entertain Dr. Faustus. Mephistopheles obeys the command, and Faustus asks many questions about Lucifer, the master of the hell. বিভিন্ন প্রশ্ন করছে Mephistopheles কে, Faustus জিজ্ঞেস করছে লুসিফার কে, who is actually the master of the hell. Lucifer is actually the Satan.
He's told that Lucifer was banished eternally from heaven because he revolted against God. And Jani Lucifer means the son of the light who revolted against the existence of the God. এবং সেই আকাশ থেকে তাকে ইটারনালি তাকে ব্যানিশ করা হয়েছে। ফস্টাস জিজ্ঞেস করছে, ফস্টাস দেন ইনকোয়ার্স অ্যাবাউট হেল, কেমন নরক, নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে কেমন লাগে, নরক কি জিজ্ঞেস করলো। its location and environment. নরকের ডেসক্রিপশন আমরা প্রপারলি, there are 7 chambers of the hell, এই ডেসক্রিপশন আমরা দান্তে অ্যালিগেরি লেখা ফেমাস টেক্সট ইনফার্নোতে পেয়েছি। ইনফার্নো, পুরগাটোরিও, প্যারাডিসো, এই যে ডিভাইন কমেডি যে 3টে টেক্সট, তার মধ্যে ইনফার্নো, ইনফার্নো অ্যাকচুয়ালি মিন্স হেল। সেই হেলে মানুষ কেমন থাকে, চেম্বারের মধ্যে মানুষগুলোর মধ্যে পোড়ানো হয়, তার ডেসক্রিপশন আমরা ইনফার্নোর মধ্যে পেয়েছি খানিকটা। আমরা এগিয়ে যাব। And after knowing about the description of the hell, Mephistopheles offers a vague and rounded answer, direct answer, diction of Mephistopheles, that hell is where God is not present. Hell এমন একটা জায়গা যেখানে ভগবান থাকে না। And ironically enough, Mephistopheles becomes nostalgic, thinking of the priceless joys of the heaven. আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম যে মেফিস্টোফিলিসও যে এনজয়মেন্ট প্লেজার হেভেনের মধ্যে এনজয় করতো সেটা সে মিস করে। কিন্তু হেলের যে খারাপ অ্যাটমসফিয়ার না বলে বলছে হেল ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার গড ইজ নট প্রেজেন্ট। হি রিসিভস আ স্কোল্ডিং ফ্রম ডক্টর ফস্টাস ফর বিং আ ট্রেটার টু হিজ ডোমেন। যে লজ্জা করে না, হ্যাঁ থাকো হেলে, হেভেনের কথা বলছো, একই কথাবার্তা, একটু হেলের কথা বলো, কেমন করে হেলে মানুষ থাকে, তা না করে হেভেনের কথাবার্তা। And he then sends Mephistopheles to Lucifer, banished him with the proposal that Faustus will exchange his soul, that is the main kernel of the truth, for 24 years of unlimited powers, voluptuous pleasure and power. That is the contract, it is the core of the contract, that for 24 years Dr. Faustus will enjoy immeasurable pleasure, voluptuous pleasure and unlimited power. He can control anybody, pope, he can control king, and in the exchange of, because of his exchange of the soul, and after the expiry of this 24 years, Mephistopheles will take his soul into hell. Mephistopheles leaves and Faustus is left priding his achievements. আমার জীবনে যে অ্যাচিভ করেছি, কটা লোক করবে, বড় স্কলার হতে একটা সাধারণ জায়গা থেকে শুরু করে এই জায়গায় পৌঁছেছি। He imagines the glorious future that lies ahead of him by exercising the art of the black magic. He imagines that what a glorious future he enjoys, and he will enjoy through the art of the black magic. Act 1, scene 4, which is the last scene of the act 1, আমরা চলে এসেছি। আমরা এই সিনটাকে গ্রিক ড্রামার ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে পারি ইন্টারলিউড। ইটস আ কমিক সিন, ওকে। সিরিয়াস সিনের পরে একটা কমিক সিন ঢুকিয়েছেন এক্ষেত্রে আমাদের মার্লো। Though William Shakespeare has never done this kind of thing, Shakespeare was a strong believer of a sense of purity. He never always tries to include a comic scene inside a tragedy. এটা গ্রিক ড্রামাতেও কমপ্লিটলি ব্যান ছিল, কিন্তু রেনেসাঁস ড্রামাতে খানিকটা অল্প অল্প এই যে আমরা যেটা কমিক রিলিফ বলি সেটা অ্যালাউড হয়েছে। So this comic scene is in a way a replay of the preceding serious scene. আগের সিন যেটা আমরা দেখলাম যে ডক্টর ফস্টাস এবং মেফিস্টোফেলিসের কনভারসেশন, তার একটা কমিক এক্সারসাইজ। হিয়ার ওয়াগনার চাইল্ডস দ্য ক্লাউন, ওয়াগনার একটা ক্লাউনকে বিরক্ত করছে, মানে চাইল্ড করছে, তাকে কন্ট্রোল করছে। ইজ আউট অফ ওয়ার্ক, তার কোনো কাজকর্ম নেই। ফর বিং সো ডেসপারেট টু সেল হিজ সোল টু দ্য ডেভিল ফর আ পিস অফ মাটন। ওই তোমাকে একটা মাটন দেবো, তুমি মাটনটা পাবে, তাহলে তুমি তোমার সোলটাকে ডেভিলের কাছে বিক্রি করবে। তুমি বিক্রি করতে রাজি আছো? And Wagner actually asks the clown to serve him for 7 years or he will be cursed to suffer. বলে 7 বছর আমাকে সার্ভ করো, তাহলে তোমার চাকরি বাকরি সব গেল। And Wagner then gives the clown some money and threatens him that he will be carried away by the devils if he does not agree the conditions. তুমি যদি কন্ডিশনে রাজি না হয় তাহলে তোমাকে ডেভিল নিয়ে চলে যাবে। ওয়াগনার নিজেই ডেভিল, ওয়াগনার নিজেই মানে ফস্টাস, সবই ওয়াগনার নিজে। So he then summons the devils, Bilian and Blecher. সে দুটো ডেভিল, মানে তারই ইমাজিন দুটো ডেভিল, বিলিয়ার এবং ব্লেচার, তাকে ডাকলো, বললো এই এসো তো। এবার বিলিয়ার আর ব্লেচার দুটো ক্যারেক্টার যাকে দেখে দেখতে একটু অদ্ভুত আর কি। এই মানে
খানিকটা তো আমাদের ওয়াগনারও অল্প হলেও ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখেছে, ফলে বিলিয়াল এবং বেলজার হচ্ছে ছোট ছোট দুখানা ডেভিল, ঠিক আছে, বড় ডেভিল নয়, হায়ারার্কির তলার দিকে থাকে, এবং এই ক্লাউনকে স্কেয়ার করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। The scene echoes the scene between Faustus and the Mephistopheles, though in a very comic vein. It is included to offer comic relief to the audience and also to authenticate the developments in the preceding scene. ফলে একটা সময় কিন্তু ডক্টর ফস্টাসের অবস্থা যে মানে এই কমিক হিরোর মতোই হবে, তার হাতে কোনো সময় থাকবে না, তার সোলটাকে হেলে নিয়ে চলে যাওয়া হবে, তার সমস্ত হিন্ট যেন এই অ্যাক্ট 1 সিন 4 এ দিয়ে রাখলো এই ওয়াগনার বলে চরিত্রটি। ফলে আমরা যদি অ্যাক্ট 1 এর দিকে একটু তাকাবার চেষ্টা করি, এটা অ্যাক্ট 1 সিন 3 আমরা চলছি। এখানে বলছে, who would not be proficient in this art, how pliant is this Mephistopheles, full of the obedience and humility, such is the force of magic and my spells. No Faustus, thou art conjurer laureate. ফাস্টাস হচ্ছে আমাকে কনজিউরার লরেট দেওয়া উচিত। আমরা জানি ইংল্যান্ডে সেই সময় পোয়েট লরেট বলে এক্সপ্রেশনটা ছিল, পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের প্রচুর পোয়েট লরেট হন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওয়াজ আ পোয়েট লরেট। পোয়েট লরেট মানে রাজার যিনি মেন রাজকবি যাকে বলা হয়। সো এরকম তিনি বললেন যে আমাকে তো মানে ম্যাজিশিয়ান লরেট দেওয়া উচিত, আমার এত বড় ক্ষমতা। হ্যাঁ, ডক্টর ফস্টাসকে অস্বীকার করবে কে? ফলে এই যে ফস্টাসের ভয়ঙ্কর প্রাইড, যে had I as many souls as there be stars, I would give them all for Mephistopheles. By him I will be great emperor of the world and make the breach through the moving air to pass the ocean with a band of men. আমার যদি এতগুলো আত্মা থাকতো, as there be stars, যেরকম নক্ষত্র অনেক পৃথিবীতে, many stars, multiple stars I can see visualized from this earth, I would give all these stars, all these souls to Mephistopheles for the gratification of him, because by him, onar dara, I'll be great emperor of the world. I'll be the controller of this entire world and make breach through the moving air. Moving air এর উপরে ব্রিজ তৈরি করতে পারবো, হেঁটে যেতে পারবো। ফলে একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে ডক্টর ফস্টাস he's very much ambitious, and at the same time he's a scientist, right? And hence ওনার যে ambition সেগুলো প্রায় সায়েন্স ফিকশনের মতো। He will build a bridge through the moving air to pass the ocean with a band of men. I'll join the hills that bind Afric shore and make that land continent to Spain. আমরা জানি আফ্রিকা তখনো কোনো ইংলিশ অভিযাত্রী আফ্রিকাতে গিয়ে পৌঁছয়নি যখন ডক্টর ফস্টাস লেখা হচ্ছে। সো আফ্রিক শোরের মধ্যে থেকে আফ্রিকাকে টেনে এনে স্পেনের সঙ্গে জুড়ে দেবো। স্পেন ইজ পার্ট অফ দ্য ইউরোপিয়ান ল্যান্ডস্কেপ। ফলে এই যে ভয়ঙ্কর বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা, the emperor shall not leave but my leave, আমার ছুটি ছাড়া এম্পারার বাঁচতে পারবে না, nor any potent of the Germany potentate. Now that I have obtained what I desired, I'll live in speculation of this art. সারা জীবন I will actually speculation here be in stupendous contemplation of this art till Mephistopheles return again. আবার Mephistopheles ফিরুক। তারপরে Act 4 আমরা অলরেডি পড়েছি, ক্লাউন এবং ওয়াগনারের কনভারসেশন। ফলে if we look into the critical overview of this Act 1, actually the chorus unfolds the entire story of the action. The function of the chorus is very fruitful কারণ আমাদেরকে পুরোপুরি ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে এবং কিভাবে ফস্টাস আস্তে আস্তে আইকারাস হওয়ার দিকে যাচ্ছে, ডিসোবিডিয়েন্স করছে, সেটা আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি। গুড এঞ্জেল আগেই বলেছি, ফস্টাসকে বলছে ও ফস্টাস লে দ্যাট ড্যামড বুক অ্যাসাইড, এই বইটা ধরো না, কিন্তু ফস্টাস শুনছে না। ফস্টাস এগিয়ে যাবে, ট্র্যাজেডির দিকে আরো বেশি করে এগিয়ে যাবে। ফলে আমরা বলতে পারি the tragedy of Dr. Faustus is not the tragedy of an individual but a tragedy of the values that shape his ambition. যে ভ্যালু সিস্টেম, what is the science of the value system? What is the philosophical school that studies value system? Anyone? What is the name of the philosophical school that studies value system? Axiology. মাথায় রাখবে, পরবর্তীকালে যখন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন দেবে, from WBCS down to UPSC down to PSC, এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু পড়ে। অ্যাক্সিওলজি কোন ফিল্ড নিয়ে ডিল করে? Axiology means study of the value system.
It is the philosophical study of the value. It includes questions about the nature and classification of values and about what kinds of things have value. কোন কোন জিনিসের ভ্যালু হয় তাই নিয়ে axiology deal করে. So Dr. Faustus, Dr. Faustus' tragedy, axiology's tragedy. যে রেনেসাঁস ভ্যালু সিস্টেম এত পড়াশোনার মাধ্যমে ডক্টর ফস্টাসকে তৈরি করেছে, কিন্তু সেই পড়াশোনাগুলি তার অ্যাম্বিশন তৈরি করেছে, that actually making him blind to the simple truths of the life. জীবনের যে simple truth, যে সত্যি সরল সত্যগুলো, সেদিকে ডক্টর ফস্টাসের মনোনিবেশ করাতে পারেনি। আমরা অ্যাক্ট 2 তে যাব। আমরা দুদিনে শেষ করার চেষ্টা করব বলেছি ডক্টর ফস্টাস, পুরো প্লের ওভারভিউটা। তারপর আমরা একদিন ইনভেস্ট করব টেক্সটের বেসিক থিমস অ্যান্ড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার্স এর উপরে। টোটাল আমি মোট 4টে ক্লাস নেব ডক্টর ফস্টাস শেষ করার। একটা ক্লাস নিয়ে নিয়েছি, আজকে দ্বিতীয় ক্লাস চলছে, আরো দুটোতে আমরা শেষ করব বেসিক্যালি। সো হোয়াট ইজ অ্যাক্ট 2? আমরা অ্যাক্ট 2 দিকে এগিয়ে যাই। So Faustus is found alone in his study when good angel and evil angel make their second appearance. দ্বিতীয় appearance করলো যখন Faustus তার স্টাডির মধ্যে রয়েছে। Act 2 Scene 1। বারবার Faustusের মনের মধ্যে এই গুড এঞ্জেল এবং ইভিল এঞ্জেল আসছে। The good angel inspires Faustus to see the power of the divine, whereas the evil angel lures Faustus to see the power that comes with wealth and material riches. The evil angel actually inspires towards greed, লোভের দিকে, কত পাওয়ার পাবে, কত ওয়েলথ পাবে, কত ক্ষমতা পাবে, কত প্রতিপত্তি পাবে, তার দিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে। Good angel quite actually telling Dr. Faustus on the divine ability. Dr. Faustus was concentrate on the divine ability to increase his spiritual ability. Faustus already inclined towards devil, but it's too late. Faustus has already been inclined towards devil and decides to ignore the advice of the good angel. He then summons Mephistopheles, who tells him that Lucifer has agreed to his proposal. Act 2 Scene 1, Lucifer has agreed to his proposal, but Faustus has to sign the contract with his own blood. নিজের রক্ত দিয়ে, that symbolizes the blood. আমরা জানি যে রেনেসাঁস অ্যানাটমিতে ব্লাডকে বলা হতো স্যাঙ্গুইন, মানে তুমি কোন একটা বিষয়ে স্যাঙ্গুইন হলে তুমি তোমার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডেডিকেট করে দিলে তবে তুমি ব্লাড ইউজ করবে। আমরা জানি রেনেসাঁস টাইমসে কিন্তু তখনও ধরা হতো হার্ট as the emotion of the heart as the seat of all emotions. ব্রেনের এক্সিস্টেন্স রেনেসাঁস ফিজিওলজিতে ছিল না। রেনেসাঁস ফিজিওলজিতে ব্লাড was actually treated as oxygen. অক্সিজেনের আলাদা করে এক্সিস্টেন্স তাতে রেনেসাঁস ফিলোসফি তখনও ডিসকভার করেনি, বা রেনেসাঁস সায়েন্স তখনও সেটাকে ডিসকভার করেনি। ফলে রেনেসাঁস সায়েন্সের সারা পৃথিবীর বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে তখন জানতে অনেকটা বাকি রয়েছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। আমরা এগিয়ে যাব, তার ব্লাড দিয়ে লিখবে ডক্টর ফস্টাস এই কন্ট্রাক্টটাকে। ফস্টাস কার্স হিজ আর্ম, তার আর্মটাকে কন্ট্যাক্ট করে যখন লিখতে যাবে, হিজ ব্লাড কনজিলস, তার ব্লাড জমে যাচ্ছে। as if গডও চাইছে না যে ফস্টাস এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে যাক। It is as if God's way of warning Faustus not to enter into such a dangerous trap, যের মধ্যে যেও না। But Mephistopheles rushes to bring fire to make the blood flow. Mephistopheles সঙ্গে সঙ্গে দেখলো যে তো হিতের বিপরীত হবে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ফায়ার আনলো এবং এসে সেখানে রক্তর ওখানে ফায়ার দিল এবং যাতে রক্তটা ফ্লো হয়। আমরা জানি মডার্ন মেডিকেল সায়েন্সে অ্যাকচুয়ালি পুড়িয়ে দিলে ব্লাড ফ্লো বা ব্লাড সার্কুলেশন যে চলতে আরম্ভ করে তা হয় না, কিন্তু আমাদেরকে রেনেসাঁস মেডিসিন বা রেনেসাঁস ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্স ইজ নট দ্যাট ডেভেলপ, এই কথাটা মানতে হবে। ফলে অনেক ধরনের প্রেজুডিস সেই সময় ছিল, ফলে সে রক্তটাকে গলিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে রক্ত গলে যায়, তার জন্য ফায়ার আনলো। And Faustus finishes signing the contract finally and opens his wish list in front of Mephistopheles. ঠিক আছে, কন্ট্রাক্ট সাইনিং হয়ে গেল, এবার আমার ইচ্ছার যে তালিকাটা তোমাকে দেব। He asks about hell but finds the description given by Mephistopheles unsatisfactory. He then asks for a wife. প্রথমে বললো যে আমাকে একটা হেলের ডেসক্রিপশন দাও, Mephistopheles দিল, পছন্দ হলো না, বললো আমার একটা স্ত্রী চাই, I want a wife
To this, Mephistopheles responds by saying that he actually does not need a wife, though he can bring him prostitutes every night. Well, I don't, he will not need a wife because I can bring you everyday prostitute. But according to the Renaissance doctrine, sexual pleasure or sexual heresy or committing polygamy, polygamy means many marriages or multiple marriages, entering into many sexual affairs, polyamory is prohibited. Faustus সেটাই commit করছে. Faustus then demands books on the subject of the animals, plants and planets to be arranged for him. বলে আমার পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের উপর বই চাই, অ্যানিমালদের উপরে, প্লান্টদের উপরে, প্ল্যানেটের উপরে অ্যারেঞ্জ করো। ফলে ফাস্টাসের ডিমান্ড প্রথম দিকে যে বিরাট কিছু তা নয়। ফার্স্টে হি ডিমান্ডস এন্ড ডিসক্রিপশন অফ দ্য হেল, যেটা মেফিস্টোফেলিস তো হেলের বাসিন্দা, রেসিডেন্ট অফ দ্য হেল, রেসিডেন্ট ইভিল, ফলে সেটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয় তার কাছে। দেন হি আস্ক ফর আ ওয়াইফ, একটা স্ত্রীর দরকার। হি ইজ ট্রাইং টু কমিট দ্য কার্নাল সিন, sexual crime, and then he said that he wants various books on animal, plants and planet arranged for him. এখন অবধি সেরকম ভয়ঙ্কর লাগছে না। আস্তে 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 আমরা বুঝবো ফস্টাস কিভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। Act 2, Scene 2. The scene presents Faustus repenting his decision of the siding with the devil. From this particular scene, Act 2, Scene 2, we can see actually a change inside the mindscape of Dr. Faustus. He is lamenting of siding with the devil. The good angel and the evil angel make a third appearance on the stage. Abar the good angel, evil angel. Good angel urges Dr. Faustus to repent. Repent koro. Amra jani repentance is part of the Christian confession. Amra jani Christianity te indulgence deya hoy, কেউ যদি রিপেন্ট করে তাহলে তাকে ইন্ডালজ করা হয় আবার ফিরে আসতে সঠিক পথে, and earn the mercy of the God. Medieval period এবং Renaissance times এই কনফেশন টাকার মাধ্যমে করতে শুরু করা হয়। এর ফলেই কিন্তু আমরা জানি যে করাপশন অফ দ্য চার্চের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, চার্চের করাপশনের বিষয়ে। এবং ইংল্যান্ডের এবং গোটা ইউরোপ জুড়ে, স্পেশালি জার্মানি, একটা বিরাট বড় মুভমেন্ট হয়, তার নাম হচ্ছে রিফরমেশন। রিফরমেশনের ফলেই প্রোটেস্ট্যান্টিজমের জন্ম হয়। প্রোটেস্ট্যান্টিজম অ্যাকচুয়ালি take its name from to protest against corruption. মার্টিন লুথার কিং তিনি এই মুভমেন্টের জন্ম দেন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে সেটা ছড়িয়ে পড়ে প্রোটেস্ট্যান্টিজম, which is a different Christian denomination from the Catholicism. ফলে repentance has always its importance in the Christian theological domain, but গুড এঞ্জেল যতই বলুক না কেন তাকে যে রিপেন্ট করো, ডক্টর ফস্টাস রিপেন্টেন্সের ধার ধারছেন না। The evil angel reminds Faustus that he is extraordinary. Remember, Faustus, you are extraordinary, and said, please do not make any repentance. But Faustus never shall repent. Faustus কোনদিন রিপেন্ট করবে না। রিপেন্ট করতে Faustus শেখেনি, এই কথাটা বারবার বলছে এই evil angel. Faustus experiences a massive disappointment, realizing that he is damned. Faustus realizes, he is completely being damned, and he then questions Mephistopheles about divine astrology, but is disappointed with the answers. Faustus এর পরে Mephistopheles জিজ্ঞেস করলো about the divine astrology, বলে আমাকে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বলো যে আমার ভবিষ্যৎ কি। Mephistopheles বললো না। He feels that even Wagner could give better answers to such questions. সে বুঝলো যে Mephistopheles মানে স্বর্গীয় অ্যাস্ট্রোলজি, ডিভাইন অ্যাস্ট্রোলজি কিছু জানে না, এর চেয়ে ওয়াগনার বেশি ভালো বলতো। And Faustus again cries out for Christ to save him. Now Faustus, perhaps in the Faustus mind, a kind of transformation, a change appears, and Lucifer, the lord of the hell, appears, reminds Faustus that he is breaking his promise. এরপরে সরাসরি লুসিফার এলো তার সামনে, the lord of the hell, and says, you are breaking the rules. To divert Faustus from his agony, he arranges an entertaining show of the 7 deadly sins. A very important scene, যেটা আমরা দেখবো এই Act 2 Scene 2 তে, যেখানে এই 7 deadly sins এর যে ডান্স সেটা সে অ্যারেঞ্জ করবে। And these 7
deadly sins are pride, covetousness, wrath, envy, gluttony, sloth and lechery. Renaissance times এ কয়েকটা নাম একটু আলাদা। lechery মানে বেসিক্যালি সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট, lechery। তো ফলে এই জিনিসগুলো প্রাইড, কনসিয়াসনেস, এনভি, গ্লাটনি। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস চলছে, বলছি ক্লাসটা শেষ করি, আই এম কলিং ইউ। ওকে, শিওর। সো প্রাইড, কোভেটিয়াসনেস, wrath, envy, gluttony, sloth এবং lechery. So these are the 7 deadly sins যেটা Act 2 Scene 2 তে Dr. Faustus রিভিল করছে, তার সামনে ডান্স অফ দ্য 7 deadly sins হচ্ছে। আমরা একবার এই Act 2 Scene 2 এর এই 7 deadly sin এর যে সিনটা, একবার তার দিকে কনসেন্ট্রেট করার চেষ্টা করব। এটা মেফিস্টোফেলিস এবং ফস্টাসের কনভারসেশন চলছে এই পার্টিকুলার সিনে। তোমরা জানো ওই যে গোল্ডের কথা বলেছিল, তারপরে বুকের কথা বললো, তারপরে সিন 6, এটা তো মানে সিন 6 যেটা বি টেক্সটে রয়েছে। আমরা একবার দেখি, এক মিনিট, এক সেকেন্ড। 7 deadly sins. They enter the 7 deadly sins. এই যে 7টা deadly sin এলো। প্রাইড প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করছে, I am pride, I disdain to have any parents, I am like to Ovid's flea. ওভিডের মেটামরফোসিস, সেখানে ফ্লির একটা ডেসক্রিপশন আছে, মাছি। I can creep into every corner of a wench, sometimes like a peerwig I sit upon her brow, or like a fan of the feathers I kiss her lips. Indeed I do. What do I not? আমি কি করতে পারি না? But fie, what a scent is here, else I will not speak another word. আমি একটা কথা বলবো না। এরপরে আবার covetousness বলবে, I am covetousness। covetousness মানে চাওয়া, covet করা, desire, begotten of an old churl in an old leathern bag. Churl means rude peasant, CHURL, churl মানে rude peasant, মানে একজন চাষা। begotten of an old churl, আমি একজন as if একজন রুড চাষির ঘর থেকে আমার জন্মগ্রহণ হয়েছে। in an old leathern bag, লেদার ব্যাগ থেকে। এটা একটা বাইবেলের একটা ঘটনা, তার দিকে ওল্ড স্টোরি অফ আ ব্যাড সামারিটান, তার গল্পের দিকে এখানে অ্যালিউশন করেছে। ডিজায়ার, আমার মানে মানুষের ইচ্ছার কোনো শেষ নেই। কোভেটিয়াসনেস, একদিকে থাকবে রদ, একদিকে থাকবে এনভি। এনভি বলবে, I begotten of a chimney sweeper of an oyster wife, I cannot read and therefore wish all books were burnt. আমি পড়তে পারি না, সেজন্য আমি উইশ করি সমস্ত বই যেন পুড়ে যায়। ফলে এই ধরনের যে 7 deadly sins, একজন স্কলারের সামনে সেই 7 deadly sins এর অ্যাপিয়ারেন্স হবে। এবার নাও হোয়াট ইজ দ্য অ্যালিগরি? অ্যালিগরিটা কি? অ্যালিগরি হচ্ছে, আমরা জানি যে রূপক। অ্যালিগরি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট অর স্পিরিচুয়াল মিনিং থ্রু কংক্রিট অর মেটেরিয়াল ফর্মস। ইন দিস পার্টিকুলার টেক্সট, the 7 deadly sins are basically they are personified. এই 7টা ডেডলি সিনকে একটা মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে, পার্সনিফিকেশন ঘটানো হয়েছে। The tradition of personifying the 7 sins was quite common in the medieval drama, and Marlowe uses the tradition effectively. Second noticeable thing in this act is Faustus's conflict of the conscience. Faustus's মধ্যে যে বিবেকের যে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই বিবেকের যন্ত্রণাটা আমরা ক্লিয়ারলি ফিল করতে পারছি। ফলে এই যে কনফ্লিক্ট দিয়ে Act 2 7 deadly sin এর ডান্স দিয়ে Act 2 শেষ হচ্ছে। তোমরা কি বুঝতে পারছো বলো? আমাকে একটু বলো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? বেশ 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 বেশ, ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই। ইয়েস, ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমি এবার যাব অ্যাক্ট 3 তে। অ্যাক্ট 3 খানিকটা অংশ পড়িনি, পরের দিন আমরা অ্যাক্ট 3 আরেকটু ভালো করে না দেখবো, এবং অ্যাক্ট 4টাও, অ্যাক্ট 4 এবং 5 দিয়ে শেষ করব।
সো অ্যাক্ট 3 টা খানিকটা শুরু করি, তারপর দেখা যাবে। So chorus again appears on the stage to announce Faustus's rising popularity and his glorious pursuits. Act 3 is the scene where just a second, আমি একবার আসছি, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, just a second. Yeah, sorry for the interruption. তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? আশা করছি শুনতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ মনে হচ্ছে। বেশ। So Act 3 is the scene where the Faustus's rising, where the chorus is actually describing Faustus's rising popularity and his glorious pursuits. সে বিভিন্ন জায়গায় তার ফেম ছড়িয়ে পড়ছে, তার পপুলারিটি রাইজ করছে, and hence they announce that goes to the top of the Mount Olympus. আমরা জানি where is Mount Olympus? Mount Olympus is actually the seat of the gods, the new gods, Mount Olympus এবং Mount Othyrus. Okay, Olympus, Mount. সেখানে দু ধরনের গড থাকতো মাউন্ট অলিম্পাস, এর নিউ গডস, ফর এক্সাম্পল জিউস, ফর এক্সাম্পল আমাদের অ্যাফ্রোডাইট, যে 12 অলিম্পিয়ান তারা এই মাউন্ট অলিম্পাসে থাকতো। সো মাউন্ট অলিম্পাস, it is actually geographically it is the highest mountain, কিন্তু গ্রিক মাইথোলজিতে it is considered as the home of the Greek gods. Okay, so এই মাউন্ট অলিম্পাসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, যাওয়ার ইচ্ছার কথা বলছে যে তুমি চলো, in a chariot drawn by the dragon and studies the stars and other celestial bodies. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোরাস অ্যানাউন্স করছে যে মাউন্ট অলিম্পাসের উপরে একটা চ্যারিয়েট, রথে করে ড্রাগনরা যে রথ টানছে, সেই রথে করে ডক্টর ফস্টাস ঘুরে বেড়াচ্ছে and studies the stars and the other celestial bodies. He is studying the stars. Unlike creating any kind of rocket, he is going through the dragons in a chariot on the top of the Mount Olympus, and thus waging his thrust for an exploration of the unknown. অজানা অচেনার প্রতি যে নিবিড় আকর্ষণ একটা রেনেসাঁস মানুষের, ভাবতে পারছো? This is the Renaissance man. The Renaissance man will travel in the through the dragons, in the chariot of the dragons in the Mount Olympus. He will study the celestial bodies. He will quench his thirst by studying the exploration of the unknown, and next he prepares to undertake a journey to the Rome and be part of the feast arranged to the honor of the Saint Peter. Saint Peter এর ডিক্লেয়ার করা যে ফিস্ট, সেখানে সে পার্টিসিপেট করবে। এটা কোরাস বললো অ্যাক্ট 3 তে। অ্যাক্ট 3 সিন 1 রিভিল করছে ডক্টর ফস্টাস একেবারে রোমে, ইংল্যান্ড থেকে, জার্মানির উইটেনবার্গ থেকে একেবারে রোমে চলে গেছে, and telling Mephistopheles about the places he has been to. কোন কোন জায়গায় গেছে সেগুলো সব মেফিস্টোফেলিসকে বলছে যে এই জায়গায় ঘুরে এলাম, বুঝলে? He has been to the Treves, Paris, France, Naples, Italy, Venice, Italy, and Padua, the first university যেখানে established হয়, University of Padua, Oxford, Cambridge এর আগে। Mephistopheles describes the beauty of the city of the Rome, built on 7 hills, and suggests Faustus that they should go and meet the Pope and participate in the feast of Saint Peter's Day. Mephistopheles বলছে রোম বিল্ট হয়েছে 7 hills এর উপরে। 7 hills are basically 7 deadly scenes. পাপের উপরে as if রোম রয়েছে, যে কোনো সময় তার ফাউন্ডেশন নড়ে যেতে পারে। এবং সাজেস্ট করছে ফস্টাসকে যে they should meet the highest authority in the Christian religion, Pope, and participate in the Saint Peter's Day. Mephistopheles uses magic spell and makes Faustus invisible for the sake of the amusement. যে দাঁড়াও, তোমাকে হ্যারি পটারের যে ইনভিজিবল ক্লোক ছিল, তোমাকে ইনভিজিবল করে দিচ্ছি। So he uses a magic spell and makes Faustus invisible for the sake of the amusement. The scene is set in the privy chamber of the Pope. পোপের প্রিভি চেম্বারে এই সিনটা সেট করা হয়েছে, এবং আমরা দেখব পোপের সঙ্গে কিভাবে অবমানকরভাবে কথা বলবে ডক্টর ফস্টাস। The hall is full of the cardinal and monks who have come to attend the feast. Faustus, being invisible, in a mood to play some pranks, he enters through the door of the Pope, offers a dainty dish to the cardinal. কার্ডিনালকে একটা অত্যন্ত খারাপ দেখতে ডিশ অফার করলো, মানে
যেখানে নোংরা লেগে রয়েছে, যে মানে মানে যে ডিশটা মানে পোপ অফার করেছে, ডেন্ট ইভেন সরি সেক্রেট ডিশ অফার করেছে, ফাস্টাস স্ন্যাকেস ইট অ্যাওয়ে, ইনভিজিবল তো, ফাস্টাস তো ইনভিজিবল, গার্ডিয়ানের হাত থেকে ডিশটা স্ন্যাচ করে নিল, কেড়ে নিল, not once but several times, বারবার কেড়ে নিচ্ছে, which annoys the pope. No one is able to see the mischief maker as Faustus is invisible. Faustus the invisible. Finally, the gathering concludes that this must be the work of some ghost who has come from purgatory. Je purgatory theke ghost, আমরা জানি purgatorio is actually the place after hell, hell এবং heaven এর মাঝামাঝি জায়গা। Faustus and Mephistopheles then, আমাদের গন্ধর্বলোকের মতো, Faustus and Mephistopheles then start beating the friar. এর পরে ভয়ঙ্কর কাজ করলো, they start beating the friar. Friar means the monks, and fling fireworks which makes them all take to their heels in fright. এবং firework মানে আগুনের বিভিন্ন জিনিসপত্র জ্বালাতে আরম্ভ করলো, এর ফলে তারা সেখান থেকে পালালো। ফলে this entire act 3 will show the ultimate rise of Dr. Faustus. আমি যে বলছিলাম act 1 থেকে exposition হয়েছে, rising action, এরপরে act 3 will eventually reach the climactic portion of the misdeeds of Dr. Faustus. তার খারাপ কাজের একেবারে পিনাকল, একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়াতে গিয়ে পৌঁছবে এই act 3 তে। beating of the friars, scolding them, খারাপভাবে ব্যবহার করা, dainty dish অফার করেছে Pope, the highest man in the religious authority, ecclesiastical authority. Faustus is denying it. এবার এখানে আমার একটা অবজারভেশন রয়েছে, Faustus knows from the very beginning that he will be damned. সে জানতো যে যখন স্যাটানের সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্টে এন্টার করেছে, his soul will be taken into hell, তার আত্মাটাকে নিয়ে যাওয়া হবে নরকে, তাই তো? সে জানতো প্রথম থেকেই ভীষণভাবে। he is perhaps playing with the entire scenario, সে খেলছে। একটা বিখ্যাত এসে রয়েছে, আমি ডক্টর ফাস্টাসের কথা তোদেরকে দেবো, the story of the subversion and transgression in Dr. Faustus, জোনাথন ডলিমোরের লেখা, জোনাথন ডলিমোরের লেখা ট্রান্সগ্রেশন অ্যান্ড সাবভার্সন। ডক্টর ফাস্টাস যেন ইচ্ছে করে, জোনাথন ডলিমোর একজন নিউ হিস্টোরিয়ান, নিউ হিস্টোরিসিজমের প্রোপাগেটর, ইচ্ছে করে যেন এই যে মিডিয়াবল ভ্যালুগুলো, ফর এক্সাম্পল রেসপেক্ট, ফর এক্সাম্পল রেসপেক্টিং দ্য পোপ, রেসপেক্টিং দ্য রিলিজিয়াস অথরিটি, এটাকে যেন ডিনাই করছে, একটা থিওসেন্ট্রিক সোসাইটি থেকে একটা অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক সোসাইটি থেকে আসার জন্য ইচ্ছে করে এই পিলার্স অ্যান্ড কনভেনশনস অফ দ্য সোসাইটিগুলোকে রিজেক্ট করার চেষ্টা করছে যেন। তার মন থেকে যেন এটা খুবই ভীষণভাবে ইন্টেনশনালি প্রথিত, বুঝতে পারছো? ফলে আমরা অ্যাক্ট 3টা আজকে শেষ করে নেব, আমরা যেহেতু একেবারে শেষে চলে এসেছি। সো অ্যাক্ট 3 scene 2, this is not a short scene, this is actually a short scene, very short scene, and introduces two minor characters. দুটো মাইনর ক্যারেক্টার আমরা বারবার দেখবো এই গল্পে, কিন্তু এক ধরনের কমিক রিলিফ রয়েছে, এটা কিন্তু পিওর ট্র্যাজেডি নয়। দুটো মাইনর ক্যারেক্টার, একজনের নাম হচ্ছে রবিন, একজনের নাম হচ্ছে র্যালফ। র্যালফ and Robin. Robin is seen performing magic with the help of a book. He tells Ralph that he can conjure the spirits. Ralph and Robin, the two men, Ralph shows no interest, Ralph কোনো ইন্টারেস্ট নেই। Robin tempts him to get nan suit. Robin তাকে টেম্পট করলো যাতে র্যালফের যে nan suit যেটা সে পড়ে আছে একটা রিলিজিয়াস অর্ডার, সেটা, এবং a kitchen made for Ralph. Both of them leave and decide to finish their cleaning job and later come back to resume their conjuring business. ফলে আমরা কিন্তু বারবার এরকম অনেক চরিত্র পাবো যেটা অনেকটা গুড এঞ্জেল এবং ব্যাড এঞ্জেলের এক্সটেনশন, র্যালফ এবং রবিনও তার এক্সটেনশন। রবিন একটা ম্যাজিক পারফর্ম করে বইয়ের সাহায্যে, র্যালফ সেটা করে না। র্যালফকে বলছে যে হি ক্যান কনজিওর দ্য স্পিরিট, র্যালফ ইজ নট ইন্টারেস্টেড, কিন্তু রবিন তাকে বারবার সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে গুড এঞ্জেল এবং ব্যাড এঞ্জেলের রিপ্রেজেন্টেটিভ রবিন এবং র্যালফ, আমরা বলতে পারি র্যালফ ইজ গুড এঞ্জেল অ্যান্ড রবিন ইজ আ ব্যাড এঞ্জেল। এই বিষয়টা কিন্তু এক্সটেন্ড করছে। ফলে ডক্টর ফস্টাসের মধ্যে অনেকগুলো কিন্তু প্যারাবল স্টোরি রয়েছে। প্যারাবল স্টোরি মানে এমন স্টোরি যেখানে ইনস্ট্রাকশনাল এলিমেন্টটা কন্টিনিউ হচ্ছে, মানে যে গল্প যে বলার বিষয়টা, যে গল্প বলার মাধ্যমে যে অডিয়েন্সকে যে অ্যাট্রাক্ট করার বিষয়টা, যার মাধ্যমে এই অ্যালিগরির দিকে গল্পটা যাবে, রূপকের দিকে যাবে, সেটা কিন্তু ঘটছে। Act 3 scene 3 same, Robin and the Ralph are seen again, and this time they have stolen a silver goblet from a vintner at an inn. তারা কিন্তু রবিন এবং র্যালফকে আবার দেখা গেল এবং
তারা এখন একটা সিলভার গবলেট, গবলেট আমরা জানি এক ধরনের a kind of magical object। আমরা গবলেটের এক্সাক্ট স্ট্রাকচারটা কিরকম হয় একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। গবলেট, হ্যারি পটার এন্ড দ্য গবলেট অফ ফায়ার, তোমরা জানো। Yes, this is goblet. Goblet means a chalice, a drinking glass with a food and a stem. আমরা জানি chalice হচ্ছে medieval Christian thought-এ কিং আর্থার, মানে chalice হচ্ছে যেখানে ক্রাইস্টের রক্ত, the blood of the Christ পান করা হয়, ঠিক আছে, পান করা হয়েছিল। So this is chalice or goblet। এই গবলেটটাকে, সিলভার গবলেটটাকে চুরি করার জন্য এরা কিন্তু একটা একটা সরাইখানাতে এসছে। The wine seller demands his goblet back. Wine seller এর goblet বলছে আমার গবলেটটা দাও। At this time, Robin calls Mephistopheles to deal with the situation. রবিনও কিন্তু বেশ ভালো করে শিখে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি রবিন a new necromancer। Mephistopheles কে ডাকলো। Mephistopheles, he helps them, but Mephistopheles is furious with Ralph and Robin calling him all the way from Constantinople to perform the petty tricks। খুবই রেগে গেছে। Mephistopheles এসেছে, কিন্তু র্যালফ এবং রবিনের মতো ছোট প্লেয়ার মেফিস্টোফেলিসের মতো বড় লোককে ডেকেছে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে তার জন্য এই ছোট্ট পেটি ট্রিক, এই গবলেটটাকে চুরি করার জন্য। নিজে বোম। He turns Robin into an ape and Ralph into a dog। রবিনকে সে এপে পরিণত করলো, একটা বাঁদরে, and Ralph came to a dog। ফলে here is an very important message that if you can't control necromancy, if you can't control properly the black magic, you will turn yourself into a monster। তুমি নিজেকে মনস্টারে পরিণত করবে। যখন রবিন এবং র্যালফ কন্ট্রোল করতে না পেরে মেফিস্টোফেলিসকে নিজেরা এপ এবং ডগে পরিণত হলো। সো অ্যাক্ট 3 তে আমরা জানতে যেটা পারছি সেটা হচ্ছে ডক্টর ফস্টাস ইজ অ্যাকচুয়ালি এট দ্য পিক অফ হিজ এবিলিটি। আমরা দেখছি ফর এক্সাম্পল দ্য ডেপিকশন অফ দ্য টিজিং অফ দ্য পোপ must have delighted the Protestant audience who believed the Pope to be cruel and power hungry। সেই সময়কার যেটা প্রোটেস্ট্যান্ট অডিয়েন্স সেটা প্রথমবার দেখছে চোখের সামনে এই পোপকে কিভাবে অপমান করা হচ্ছে, এটা কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট অডিয়েন্সে খুশি করছে, কারণ পোপ তো ক্যাথলিক রিলিজিয়নের রিপ্রেজেন্টেটিভ, ক্যাথলিক ভিউয়ার্স এর পক্ষে। এটাকে আবার এইটা আবার সিমিলারলি the suggestion that the invisible attacker might be a spirit from the purgatory must have appealed to the Catholic viewers। অন্যদিকে যে ইনভিজিবল অ্যাটাকার সে পার্গেটরির পার্ট, পার্গেটরি ইজ এ ক্যাথলিক কনসেপ্ট। এর ফলে মার্লো কিন্তু ক্যাথলিসিজম এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজম দুটো অডিয়েন্সে দু রকমের বিলিফই, দু রকমের সিস্টেমই বড় করেছে। সো গোস্টস এক্সিস্টেড ইন দ্য ক্যাথলিক টিচিংস অ্যান্ড ওয়্যার বিলিভড টু বি দ্য স্পিরিটস অফ দ্য পার্গেটরি। গোস্টদেরকে ভাবা হতো যে ক্যাথলিক সিস্টেমে টিচিং এর পার্ট ছিল গোস্ট, এবং তারা স্পিরিট অফ দ্য পার্গেটরি বলে ভাবা হতো। আমরা পরবর্তী ক্লাসে অ্যাক্ট 4 এবং অ্যাক্ট 5 শেষ করব। আজকের ক্লাসে আমরা 3টে অ্যাক্ট শেষ করলাম। ডক্টর ফস্টাসের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে অল্প তো আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি। এর পরের ক্লাসে আমরা টেক্সটটাকে শেষ করব, আরো কিছু টেক্সটের অংশ আমরা পড়ব ঝাড়াই বাছাই করে, এবং তারপরে আমরা ইম্পর্টেন্ট থিমস অ্যান্ড কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার্স নিয়ে ডিসকাস করে শেষ করব ডক্টর ফস্টাস। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় বলো। If you have any questions, please ask me. বলো, কোনো চিন্তা নেই, বলো। কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে তোমাদের? কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে তোমাদের? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মৌসুমী, থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাপ্রিসিয়েশন, Okay, you don't have. Okay, finally, I'm closing the recording. After the stopping of the recording, you can ask me